Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et oui, on est reparti. Hop, sur Greedfall. Désolé, notre chère musique d'Assassin's Creed, mais bon, là on y va, on est reparti. Let's go, j'espère que vous allez bien. On va faire du coup continuer, effectivement. Alors, dans le dernier stream, le premier stream sur Greedfall, hein, bon, ouais, j'étais un peu salé, j'avoue. Ce qui s'explique en fait par un truc très simple, c'est que dans les faits, j'étais complètement crevé. Je suis désolé. Donc, mais là, on va continuer la suite parce qu'on a encore des trucs à faire. Ah, attendez, j'avais un stuff que j'avais pas vu. Doubler user de la... Ah oui, c'est la tenue de la garde que je ne vois pas. Attendez. Affichage. Ok, d'accord. Oui. Alors dans les faits, oui, ça a l'air mieux. Mais pour le coup, ça dépend les factions. La tenue, c'est toujours le délire. Il y en a une là que je pourrais vendre. Du coup, c'est un truc que je voulais voir justement et on va en profiter. Alors, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est il nous reste des quêtes à terminer. Alors, c'est ici, voilà. J'ai toujours pas gagné de trophée, donc le machin est pas remonté dans ma liste des trophées sur PSTHC. Alors. Ta 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 ta. Qu'est-ce que. Ok. De toute façon, on peut pas faire autre chose, je pense. On va voir ça. Déjà, on va regarder ceci. Alors, la carte. Donc, on a évidemment J'avais plus de quête à faire. J'avais plus de quête à faire. Si. Parler à l'intendant à la caserne des deniers à Nouvelle-Sérène. Donc, ça, on va voir après, ouais. Et trouver et interroger les témoins. Ah oui, et là, du coup, fallait que je me retrouve ici parce que ça se situe en fait au même endroit que du coup la suite de la quête principale. Ouais, ouais, je m'en souviens. Alors, du coup, bah, on va y aller. Mais d'abord, on va aller vite fait au truc d'artisanat qui est juste à côté. Alors, je regarde. Hop là, voilà. Ah. Alors. L'artisanat. Armure. Consommable, objet de quête. Poisson dormant, cheville métallique. Alors. Pour construire ou réparer des meubles en bois, d'accord. Cette portion est en puissance onifère, d'accord. Bon, il y a des trucs pour l'instant qu'on n'a pas. Mais pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Donc on peut pas démonter ou quoi que ce soit, donc ouais, le mieux c'est quand même du coup de vendre. Il y en avait un là-haut. Je vais du coup aller lui vendre une tenue. Alors. Vendre. Ça, les armes, je sais pas. Ah oui, oui, il va quand même falloir que je vende un petit peu. Pour l'instant, on va attendre un petit peu le nouveau monde. Mais ta, ta, ta. Mhm. Ouais. Ouais, je vais voir plutôt, je vais plutôt attendre justement avec qu'on soit plutôt dans le nouveau monde à la nouvelle sirène. Ça sera mieux. Allez. Voilà la taverne. Bonjour. Alors les témoins doivent être en bas. La résolution des quêtes. Dans Greedfall, une quête peut généralement se résoudre de plusieurs manières différentes.
De Sardet a plusieurs cordes à son arc. Ruse, persuasion, initiation, intuition, corruption, création d'objets via l'artisanat et la science seront autant de moyens disponibles pour arriver à vos fins. Pour vous améliorer dans ces domaines, investissez des points depuis l'arbre de talent correspondant au ou portez des équipements offrant des bonus. La menace et le combat sont aussi envisageables lorsque vos adversaires ne sont pas réceptifs à votre talent. Oui. Alors moi je voulais aller en bas, donc du coup le bas c'est par là. Parce qu'il me semble que pour le gamin, c'est en bas. Non, bah non. Du coup, il faut reparler au tavernier. Ah, la caméra. Allez, alors. Bonjour. Tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? I am looking for a Naut. A young cabin boy who has been missing roll call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping. In my establishment. You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. Anything else? I'm looking for my cousin. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age? Hair down to his neck, light brown? Blue eyes? Quite the talker? I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'll be obliged. If not, you'll need to pay. Ah mais j'ai ce qu'il faut. Non, on va pas payer maintenant. That's not a small sum. I need to think about my options. Oh, the father has forgotten to give his daughter her allowance, it would seem. I need to be off. Farewell. Goodbye. Alors, du coup, Michel. Who are you? I don't recognize you. Am I in your debt? No, have no fear about that. It's for a different reason that I'm here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. Tell me what happened that evening. A rich merchant came in, with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him if that's what it was.
They weren't particularly rough with him. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, my lady, you're in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Theleme embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Ok. Alors. Donc c'est là les trucs à réparer. This Examine. furniture is in terrible condition. The fight must have been extremely violent. It looks as if it's fixable. I've seen worse. We'll need to build some metal dowels, but once done, we can make them like new. J'ai ce qu'il faut. And there you have it. You'd never guess they were once broken. C'était juste une table. Voilà. Tavernier, c'est bon. Well then, were you able to repair it all? Yes, just like new. Or nearly. That does indeed look like fine work. You know what you're doing. I would hope. Can you tell me where I can find my cousin now? Your cousin is either a very bad joker or a right good fool. He went and insulted a band of ruffians from the lower boroughs. Dangerous fellows. They've a storehouse they operate out of a few streets from here. What kind of business do they run? Several, actually, and they're all illegal and profitable. But you didn't hear that from me. In any case, if you were set on recovering your cousin, I would hurry if I were you. They're not the tender sorts. Thank you for the information. Off with ya. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow. Who could down his pint? Anything else? I need to be off. Farewell. Goodbye. Ok. Bon, alors. Du coup... Ah, donc faut remonter. On va aller chercher le gamin. Alors... Ah non... Ah c'est beau... Ouah. Ah, c'est justement là qu'il fallait rentrer, effectivement. Bonjour. Might I help you, my lady? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Ah d'accord. Elle est partie parler au mur. Elle a un souci. Bonjour. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lady de Sade. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We are looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? These witnesses are all in agreement, and it is their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him.
A gesture that your drunkards must have misunderstood. J'y crois pas un instant. What was your son doing on a Naut ship? Why would they have taken him? It is what they do. Through pacts and contracts, they steal away young children from their mothers. What are you talking about? I would have thought that a legate would know these things. But it is true that you are young and inexperienced. It seems that you have been protected from the turpitudes of our own nation and their terrible allies. This horrible, constant ransoming that they put us through. But I will not say another word. You will have no trouble verifying the details now that you know what to look for. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Nauts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact. It sounds like some fear-inducing story. The Nauts wouldn't be the first to recruit through dubious means. Mouais. Mouais. Ça pue. Ça pue tout ça. Mais du coup, il faut aller où? Faut en parler à qui maintenant? Ah, faut retourner là-bas. Bon, on va retourner là-bas. Hein. C'est parti, let's go. Et après, on va du coup parler aux gens qu'il faut pour continuer la quête principale. Excuse-moi, pardon. Alors. Hop. Madam, you still haven't found your cousin. As you well know, we cannot leave without him. Have no fear. I will bring him back in time to make our scheduled departure. Is everything ready? I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea-gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nauts, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Naut. Our ships are his home. We are his only family. Be back soon, Captain. You see anyone else who might be able to help us? Anyone who's not a Naut? Sir de Corsillon is a veritable well of scientific knowledge. He could tell us a little more. C'est parti. On va voir Monsieur de Courcillon. Alors, bonjour Monsieur de Courcillon. I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? Oui, parce qu'on vient pas pour ça. I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child, due to some contract with the Nauts. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain price to pay for the services of the Nauts. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son in an agreement signed between my uncle and the Nauts? No. That pact ended a long time ago.
This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance, via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child, and regretted it afterwards. But that is of little importance. What counts most is that you bring the boy back to the Nords as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. A father selling his own son for a few boat rides. For ugly, that is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. That could be of use to us. Ok, et donc du coup, faut retourner voir De Fontaine. On va du coup lui en parler. Je suis pas parti dans le bon sens là. Ah, du coup, l'endroit où je pouvais pas aller, ça va certainement être là. En fait, qu'il faut aller récupérer le gosse. Ça va être sympa, tiens. Bonjour. Toujours à parler au mur. Pas de problème, pas de problème. On juge pas. Bonjour Enfin, rebonjour, Madame Fontaine. Excuse me, madam, but I haven't quite finished my inquiries yet. If you would be so courteous, I would like you to leave. I have told you all that I have to say. Come on now, stop lying. Jonas was taken away by force, against his will, by armed men. That is not true. Completely false. He... Enough. With every word, you are a step closer to a prison cell. Prison? But what would be the charges? For kidnapping. Whether Jonas is your son or not, he's a naught that you kidnapped and locked up. In the eyes of the prince, you have committed a crime that puts the interests of the congregation at great risk. I beg of you, Your Excellency. Have mercy on a poor mother who is looking only to recover her child. We didn't kidnap our own son. And if you need to speak with him to be convinced, please do. He's in our warehouse, near the Coin Guard Plaza, next to the canal. I am certain that once you have heard his account, you will see the tragedy in our predicament and help us. I regret having had to threaten that woman. You didn't have a choice. She was lying, and we need to find that boy. C'est là que je m'aperçois que j'aurais eu un niveau de diplomatie, en fait, ça aurait marché. J'aurais pas eu besoin de la menacer. En gros, comme du coup, voilà, en talent, j'ai pris le crochetage au lieu du charisme, du coup, en fait, j'ai foiré mon truc. Le truc, c'est qu'on va pas recommencer le jeu pour ça. Donc voilà, tant pis, c'est pas grave, on a un point en moins, sachant on pourra faire évoluer le truc, je suppose, dans le bon sens, une fois que j'aurai regagné un point de talent. Après, je sais pas trop, ouais, c'est au niveau 5, donc on le gagne pas tout de suite. Si franchement c'est gênant, au pire, je me referai vite fait un truc de mon côté pour pouvoir changer ça, parce que visiblement, ça a un de l'impact. Visiblement, enfin, je pense que très clairement, si on aurait eu le charisme, on l'aurait pas menacé. Mais là, j'avais très clairement pas le choix. Donc on va voir ça un petit peu comment on va se débrouiller du coup. Puis sinon tant pis, hein, on refera 2-3 trucs rapides. Par contre du coup, hop, Marasoko je veux voir. C'est du coup c'était ah non, c'est pas ça que je veux. C'est pas là qu'il fallait. Alors. Ah non, c'est là. Oh bah non, du coup, elle sert à quoi ce truc là? C'est par là. Alors, si je me trompe de zone.
En tout cas, si c'est vraiment gênant de passer du niveau 1 au niveau 5 en n'ayant pas le truc de... Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen with him. Let's just try to remain discreet. Casse-toi! Ouais, non, j'avais déjà regardé, on avait déjà tout fouillé, hein, normalement, de la zone. Alors... Lady de Sade, what are you doing here? I have come looking for your son. The Naughts are worried about his disappearance. Those Naughts took him from us, but now we've got him back, and he'll be staying with us. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine? I looked into the contract that binds you to the Naughts. It was indeed you who ceded your son to them in exchange for help with your business with the bridge. It is so. But that sort of contract is ignoble. I never would have signed it if I had known. You should have thought of that before. Breaking the contract could have regrettable consequences for the congregation. The prince will know how to negotiate with the Naughts. If they take my son back, my wife will die of sadness. Her sadness would be all the more terrible if she learned of your role in this story. Don't you think? You wouldn't dare tell her. I beg you. You were not leaving me with a choice. Very well. Take the key and take him away. Cursed be the day I delivered my son unto the Naughts. All children leave the nest one day or another, sir. Farewell. Bah, ça a l'air d'être bien passé. Voilà. Et du coup, j'ai limite envie de voir charger. Oh là 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 là. Ouais, bon, bah tant pis. On va dire que c'est bon. Du coup, moi je fouille partout. Hein. Ah, ça c'est une autre porte du coup pour partir. Ah, ou sinon on peut l'enlever. On peut rentrer en mode bourrin, mais on peut aussi l'enlever. Voilà. Bon alors, est-ce que vous avez des trucs à looter? Non. Who are you? My name is de Sade. I'm legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow me to go free? Yes, even if I had to bend his arm a little. That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his mind. I feel more sorry for my mother. She seems so sweet and happy to see me. You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Naughts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Can I go home? Yes.
You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to your ship. I will see you there. Et voilà. Alors. C'est quoi ça? Alors, détruire. It's not possible just now. Ah, puis là, on peut faire... Oh, mais il y a plein de possibilités, c'est un truc de ouf. Trop bien. On peut détruire le mur si on veut. On peut rentrer par derrière, détruire le mur et enlever le gamin. Enfin, rendre la liberté au gamin en mode stealth. Alors je peux passer, vous m'embêtez. C'est plus facile de partir par là. Alors, du coup, on va pouvoir retourner voir le capitaine. Ah oui, non, c'est pas encore par là, non, non. Non. C'est par là qu'il faut aller avant. If you had any idea who I am. Open up, imbeciles! I have a ship to catch! That vulture of a tavern master was right. It is Constantine's voice. It's coming from the floor above. Sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. Alors, ce que je voulais faire, je suis où là? Ah, ils m'ont déplacé. Non mais, disons les mecs, bordel. Je rentre pas dans la course, c'est pas pour me taper un déplacement et etc. Zut. Pas de bon sens, s'il vous plaît. Alors, on va faire ça par étapes. Oh, bonjour. Madam, you still haven't found your cousin. As you well know, we can't... Have no fear. I will bring him back in time to make... My cabin. You do. It's a rather sad affair, and though solved, leaves a broken family behind. All we can do is plot a course. No one tells the wind what to do. I do thank you. I didn't think you'd go to so much trouble for a cabin boy. Your actions bring you honor. Et on a gagné de la réputation. Et on est monté de niveau. Désolé, on s'en va. Be Allez. back soon, Captain. Voilà, ça c'est bien. Et on est bien monté de niveau, purée. C'est vrai que ça donne masse d'XP. C'est pas ça que je voulais faire du coup. Compétences. Alors, du coup... Tir permet d'équiper et utiliser des pistolets. Ouais. Piège vous permet de poser les préparations alchimiques au sol pour qu'elles explosent quand quelqu'un passe à proximité et touche tous les ennemis dans la zone. Alors, juste pour moi... Pour le gris, ouais, non mais ça c'est pas les compétences ça. Ça c'est les talents. Alors, je vais essayer de voir un truc. De toute façon, on peut tout débloquer. Si on peut tout débloquer, ça va. Ok, bon, on va tout simplement du coup faire toutes les compétences qu'il faut et puis voilà. Faire le pistolet. Ah mais ça c'est le truc que j'ai déjà, donc ça c'est le suivant. Tir fait plus de dégâts. Et permet de poser instantanément les pièges au sol tout en faisant une esquive. Pour l'instant on va peut-être faire ça, tiens. Voilà. Nickel. D'accord, donc d'après ce que j'ai compris en fait, pour avoir du coup les autres trophées, il va falloir réinitialiser
en fait les compétences, enfin sauvegarder, réinitialiser les compétences et faire du coup reprendre tous les points de compétences pour les mettre dans les autres arbres, sachant que du coup ces branches-là en fait ne servent pas pour l'obtention des trophées. D'après ce que j'ai compris en tout cas. Ok. Donc maintenant, voilà. Quête annexe, ça se résout du coup une fois qu'on a passé le truc. Il n'y a pas de contrat et donc on va suivre la quête hein, tout simplement. Parce que du coup il n'y a plus que ça à faire. On va remonter du coup là-haut et on va faire le coup le cousin en dernier. Alors. Ah oui. Avant toute chose, Kurt, t'as une quête? Greenblood, do you need something? Non. I must leave you. Il n'y a pas de quête. Bonjour. Oh mais c'est pas des armures. Je pensais que c'était une armure. Ok. Alors, discussion. Ok, d'accord. Ah, il est un peu lourd le personnage. Good day, Excellency. Lady de Sardet, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tir Fredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that, but I'm sure that my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You were hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Could you tell me anything about Ptolemy? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet, and give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Ptolemy are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith.
But their differences are purely theoretical, and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. What is your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Thélème, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints: that heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. How is Thélème faring on Tirfredi? We built a marvelous city, San Mateus, on the western coast of the island. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude. Not a day passes without new islanders joining our sacred faith. Of course, there are certain pockets of resistance. There is talk of a demonic cult. Disgusting creatures. But I am confident that the Ordo Luminous will be able to put an end to these horrors. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. How goes the conflict with the Bridge Alliance? Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front. Without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Tirfredi? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The Bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, de Sade. Ok. Ça a l'air d'être des connards. Ouais, ça a l'air d'être ça. Alors, du coup... trouver le passeur. On va faire ça. Ça va être la priorité. On fait les quêtes annexes en priorité avant de partir. Toujours, toujours. Alors... Alors... Madam, you still haven't found your cousin. Have no fear. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? A couple of heretics are planning on leaving Serene. The ambassador of Thélème has entrusted me with the job of capturing them. Happy to see that you trust me enough to seek my counsel in the affair. Just so happens that I heard someone talking about the couple. The Cardinal's men are far from discreet. They're making quite some ruckus, asking to search our warehouses.
We of course refused entry. Only the Nords have access. I'm sorry, Your Excellency, but I'm certain your potential stowaways aren't far. But we won't allow you to make a search to grab them. Not officially, at least. What do you mean? That discretion and malice are often more useful than titles and words. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a Captain Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Allez, c'est parti. On les avait déjà vus, on sait où ils sont. Et en plus, on a la bonne tenue. On va leur dire bonjour. Alors... Bonjour. Alors là, je vais pas faire la même connerie par contre. On va save. Hop, let's go. Voilà, là on peut lui parler. Are you the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question? If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no naught. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Leme. They are trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. Your two Telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Nauts get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? It's blocked. Who is there? May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? The man to which you are referring was arrested and thrown into prison. But reveal to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime.
We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Thélème so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it will provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of Saint Matthias? The one who returned to Thélème after traveling with his master? The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of Saint Matthias. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced St. Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. Did you try speaking with the censors? You could. Forget what you have discovered, perhaps? Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. I see. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. Attendez, là, le choix est intéressant, on va essayer de voir si on peut pas faire quelque chose pour eux, qu'est-ce qui serait le mieux. Alors. Ça doit être celle-là. Ok. Ok, donc non, ça c'est une quête beaucoup trop loin. Voilà, plutôt là. Du coup... Ouais, bah ça aide pas beaucoup hein, pour savoir franchement. On va essayer leur proposer de parler à l'ambassadeur de l'Alliance. I could have a word with the good Dr. Sahin, the ambassador of the Bridge Alliance.
If he can be persuaded to offer you asylum, you would be saved. Your goodness honors you. May the Illuminated forever light your path. If I manage to convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of blessing. Stay here. I'll be back. Allez, on va voir ça du coup. Alors. Non, je ne vais pas aller dans la prison. On va du coup aller voir l'ambassadeur de l'Alliance du Pont. Voilà. On va lui parler de tout et puis voilà. Enfin, y a beaucoup de choses à faire, hein, n'empêche, dans cette première partie de jeu. Hein. C'est un truc de ouf. Oh, qu'est-ce que c'est? Du stuff que j'avais pas... Enfin, du loot que j'avais pas récupéré. Oh mais dis donc. Mais cassez-vous. C'est pas vrai. Il n'y a pas de loot. Ok, bonjour. Your Excellency. Lady de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Teofredi. My cousin Constantine is taking office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Would you be so kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. A legate needs to know the history and strengths of her allies. The alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Sad, became the capital, and a council formed from the different nations now rules. This union was originally put into place to better resist the appetites for conquering our neighbors. But our ancestors quickly realized that the union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges in knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further in each and every domain. Could you give me your understanding of the relations between the congregation and the Bridge? Our relations hang essentially on the quality of our trade and commerce. The exchanges are very profitable, especially on the cultural front.
I will not hide from you that we have hoped you would join our number for quite some time. But your princes insist on maintaining a neutral stance between the congregation and the other nations on the continent. It is by all means a respectable position, even if it means you also trade with our enemies. The Bridge Alliance has been on Tirfredi for much longer than we have. What can you tell me? It is true that we founded Hikmet, our newest city, around 15 years ago now. Alas, I haven't been able to go there myself. I can only tell you what others have reported to me. It is a luxurious island. An enormous dead volcano thrones in its center. The vegetation is extremely varied, and the fauna wondrous. We discovered animals that we had never ever seen before. Some are bigger than houses. But they're not the only occupants of the island. A savage and crude people also live there, who speak an incomprehensible language. But you shall discover all of this for yourself soon enough. And what of your war with Thélème? It has been dragging on. In fact, it has been dragging on for years. It is madness. If those bigots hadn't gotten it in their heads to convert the entire continent, we wouldn't be in this situation. But that's the way of the world. We shall not waver, whether here or on Tirfredi. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, Thélème has wisely and tastefully built their colony far from our city. Direct conflicts are in fact quite rare. But one day they will inevitably take place. I would like to talk to you about a rather delicate matter. I am listening. A couple of historians have made a recent discovery concerning Matthias, the founder of the mythical Thélème, and it seems that this is not to the liking of the Illuminated. Or at least his more fervent subjects. These sinister hypocrites are going to want to burn them at the stake. Without a doubt. And that's why these poor people are begging you to offer them asylum. I would volunteer and consent to take them under my protection. But one good deed deserves another. You would like me to first take care of your charlatan. You will certainly prove to be an excellent legate. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lady de Sade. Voilà. Allez, on va s'occuper du charlatan du coup. C'est parti. Alors, le charlatan, il est ici. Non, ici. Ah si. Trouve le charlatan. Voilà. Donc du coup, on s'occupe du charlatan. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malachor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A phial only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance.
Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take 2. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. There won't be enough for everyone. There he is. He's our man, no doubt. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him, I wonder if he'll serve us the same routine. Allez. Bonjour. Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still in excellent condition. Come on now. I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. Ok, alors normalement, il n'y a plus les bandits parce que je les ai défoncés. C'est l'avantage d'être passé avant. Alors, on a ramassé le remède du charlatan. Voilà. Ce drôle d'alchimiste de l'Alliance qui a loué la chambre à l'étage a demandé spécifiquement à ce que l'on ne la nettoie pas durant son séjour. Ce vieux fou doit craindre qu'on ne lui casse ses fioles ou je ne sais quoi. Alors laissez-le mariner dans sa crasse, le client est roi. Voilà, ça c'était qu'on... Il n'y en avait pas d'autres. On avait tout récupéré le reste. Ouais, nickel. Allez. Alors. Have you finally made up your mind? I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it? You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief? Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, no, you don't have the right. Damnation. He got away. He can't have gone far. Find him, before his head ends up on a spike. Think back to the note that we found. We need to take a look at the tavern. He won't leave the city without his belongings. C'est parti. Alors du coup il doit être là-haut. Oui, alors j'avais déjà la clé du coup. You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that's found you. Have you seen the mob that's gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he's the one who sent me. Sahin. Him again.
Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me, coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set off a chain of machinations to disgrace me. Why does Sahin bear you such hatred? I wasn't fortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the Malachor, they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace, and earned Sahin's hatred. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder? That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. The mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps. But you are hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, my lady? Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Alors... Ok. D'accord, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'aide à quitter ou pas? Après, est-ce qu'il représente une alliance aussi? Ça, c'est la question. Parce que s'il représente une alliance... Après, non, visiblement, il a l'air de faire partie de l'autre alliance, mais en fait, il a été rejeté. Un sacré choix. Qu'est-ce que je devrais faire, du coup? Bonne question, ça. Puis j'ai pas sauvegardé avant. Bon, on va le mettre aux arrêts. Voilà. Faut dire les trucs clairement. I'm sorry, but I don't trust you. I'm going to deliver you to Dr. Sahin. My lady, I beg you to spare me. I've heard enough. You are under arrest. How unjust. T'es arrêté, c'est tout. Voilà. Ah oui, cool. Petite épée, tranquille. Your Excellency. Lady de Sade. I tracked down your man near the Coin Guard barracks. Finally. Did you capture him? Let's just say that I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. He is hiding in a room in the Coin Guard Tavern. Why didn't you have him arrested? Angry citizens have gathered round the building.
They have sworn to avenge themselves after discovering his fraud. I decided it better to avoid the mob. But if you wish to capture him alive, I advise you to hurry. Governor Buren will be happy to learn that a legate with great assiduity will soon be joining the island of Tir-Fredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest present for your voyage. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lady de Sade. Ok, alors on va monter de niveau. J'ai plein de trucs. On va du coup améliorer le flingue. Voilà. Est-ce que... Ah, j'ai une nouvelle arme. Non, c'est pas toi. J'ai une nouvelle arme, c'est quoi? Ah oui, la hache. Ouais, mais je peux pas... Je peux pas la prendre, la hache. Est-ce que lui, par contre, il peut prendre la hache? Oui, puis elle est même mieux. Bon, le fleuret, elle a l'air d'être mieux quand même pour lui. Bon, ok. Alors... Hop, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, les quêtes annexes. Et... Ambassadeur Sain. L'ambassadeur Sain, qui fut longtemps un professeur réputé de l'université d'Al-Sad, a été désigné il y a plusieurs années pour représenter l'alliance du pont à Sérène. Après avoir longtemps et vainement tenté de convaincre les princes, marchands et tout particulièrement le prince d'Orsay de rejoindre l'alliance, il se consacre désormais essentiellement à la défense des intérêts économiques de sa nation dans la région. Hop. Note de l'alchimiste. Ok. Alors, on a encore à lui parler. Lady de Sade. Now that your affair is taken care of, are you planning on helping the historians I spoke to you about? We are willing. Where are they to be found at this time? At the port of Serene. They were hoping to stow away discreetly on a vessel to Al-Sad. Very well. I shall send an escort immediately to take them somewhere safe. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lady de Sade. We owe you our lives. We are eternally grateful. It was nothing. I hope you won't have too much difficulty adapting to your new country. If you would allow me, I would like to give you this. It's not much, but it is all that we possess. Farewell. You have a kind heart, Greenblood. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. I wouldn't have wanted those poor buggers to end up on a burning pyre. It would seem that I'm not the only one with a tender heart. Ok. Alors maintenant, il faut aller parler à l'autre ambassadeur. On va save d'ailleurs. Au cas où. Good day, Excellency. Lady de Sade, to what do I owe the pleasure? It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? Alas, these renegades have found protection with the ambassador of the Bridge Alliance. I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned. The bridge. I thought as much. Those heretics have turned to them. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. It is truly regrettable. We have nothing else to do but pray that the Luminous might shield us from their lies. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, de Sade. On a gagné en réputation quand même. Et du coup... hop là... Ouais non c'est bon.
On a terminé la quête. Ok, d'accord. Du coup, il reste plus qu'à aller chercher le cousin. Bordy. Alors. Alors voilà, c'est par là. Alors, on est discret. Même si ça sert pas à grand chose des fois, mais... Non, par là, y a rien. Ah oui, on peut passer par là, du coup. Hop là. On est discret. Hop, on va sauvegarder. Parce qu'en joue, en plus on joue en extrême, donc c'est mieux d'esquiver un max. It's not possible just now. Ah, je peux pas faire péter les trucs. Est-ce que je peux passer par là? It's blocked. C'est fermé. C'est pas vrai. Ah, il y a pas mal de possibilités pour les quêtes, ça c'est cool. Il va doucement du coup. Je sens qu'on va devoir se fight. Hop, hop. Alors, détection des ennemis. Lorsque le joueur est en position de furtivité à proximité d'ennemis, un indicateur de détection apparaîtra au-dessus de leur tête. Si votre présence est détectée, l'indicateur se remplira jusqu'à ce que vous soyez perçu comme dangereux, ce qui déclenchera le combat. L'indicateur possède deux états, suspicieux en jaune et détecté en rouge. On est rentré. Bonjour. Ah, il y a du loot. On prend tout. Let's go. Ah, j'étais bloqué. Oh là là, la thune. Oh, ça fait plaisir. Alors. Y a pas de garde. Oh là. Ah, si. Les clés. Ah, ça c'est cool. De l'autre côté, il y a du loot. Nickel. Bonjour. Il y a du loot. Là. Ah, il y a du loot. Well, this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress. Constantine, it's me! My fair cousin! Oh, my lucky star!
Always there to pull me out of my fight. I do what I can. We are departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. Alors, oui, sélectionner l'équipement. If you only knew how these river scum treated me. Do me a courtesy, fair cousin. Now that we stand boldly alongside Mais les sous-titres, bordel. let's give them their money's worth. They haven't spotted us. We could sneak out of here silently. We have a ship to board. You've always been the reasonable soul. Don't you think these brutes deserve a punishment? Yes, without a doubt. But don't you think there are more pressing matters? Kurt. It is your highness's decision to make. Whatever it is, I shall follow. Alors. De quoi? Il faut encore chercher quelque chose? Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Retrouver les vêtements. Ah, vieux pourpoint brodé. Attendez. Hop, hop, hop. C'est moi qui me suis trompé de tenue pour lui. Voilà, c'était ça, sa tenue. Voilà. Maintenant, on se baisse. On va descendre en bas et on va partir en silence. Parce que les idiots, ils ont oublié qu'ils avaient une cave. Voilà. Oh, y a du loot partout. Voilà. C'est bon, on est parti. Ah. Ils prennent leur temps, mais ils arrivent. Alors, on va pouvoir partir. Ça fait plaisir. Où ils sont? Ils sont là. On peut parler qu'à Kurt. Kurt, est-ce que t'as des quêtes? Non, t'as plus de quêtes. C'est nickel. Ok, nickel. C'est bon, on peut partir. Madam? Constantine d'Orsay, future governor of Tir Freddy. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. Alors, je regarde juste un tout petit truc rapide. Ok. Ok. Ok, ça marche. C'est parti. Permission to board the ship. We are ready. Certainly. But keep in mind that we'll be at sea for several months. If you have any farewells to make or any final business to put into order, now is the time. No, my house is in order. We are ready to embark. Perfect. Follow me. I am so eager to discover Tir Freddy. My isle. My new city. You'll need to arm yourself with patience. The voyage will be long. I've been told the trip lasts months. And they say the place is full of gigantic creatures. As big as
right. I heard a rumor the Nords even brought one back in one of their ships. I doubt that. The Norts are strange, but they're not idiots. The beast is awoken! Those conniving, pista-stilling, bridge-building liars. The creature was supposed to be out for days. They'll pay for this. What the hell manner of cargo are you transporting? Help! We need ropes! We must contain it! Help! Come now, let's lend them a hand. Watch out! Take a step back, sir! Kurt! Captain! Keep my cousin safe! Voilà. Ok. Alors. Ah, j'ai été tout... Ah, je me suis fait défoncer. J'ai voulu esquiver pourtant, hein, mais... a pas voulu. On joue en extrême. Pour essayer d'avoir le platine. Pour ça, ils font mal. Ah, les salauds. Ah, il est bien là, ouais, il est bien là. Donc du coup, il va falloir resave juste avant. Parce que sinon, le jeu... Ah là là. Ah ouais. Ça, j'avais lu qu'il fallait faire attention. Alors, hop, save. Let's go. Madam, Constantine d'Orsay. Are you... Permission to board. No, my house. I am so eager to discover Tir Freddy. My isle. My new city. Quoique, est-ce qu'on peut save là? Oui. Hop, ça va être mieux si on peut passer le dialogue au passage. You Allez, need go. to arm yourself with patience. The voyage will be long. I've been told the trip lasts months. And they say the place is full of gigantic creatures. As big as buildings. That's right. I heard a rumor the Nords even brought one back in one of their ships. I doubt that. The Norts are strange, but they're not idiots. Hop. Et là, on resave vite fait. Pour être sûr. J'ai tout chopé, c'est bon. Ouah. Bah, mais bien sûr, le jeu. Non mais l'attaque a été finie, hein. Purée, la grosse blague. C'est bon, il n'y a plus d'armure. Ah.
Ah oui. Ah. Greenblood, how do you fare? Fine, fine. It is dead. Are you wounded? I'm well. Your lessons have proven effective. I've never seen a beast this size. It's quite extraordinary. Cousin, what a fight. You were illustrious. I'm not of the same mind. I have the feeling it was already weakened. I did nothing more than finish it off. Your humility remains a constant. But believe me, that battle was absolutely epic. Alors, on a monté de niveau. Voyons voir ça. On va faire ça. Ensuite, les attributs. Moi, j'avais changé la précision. Point de magie. Ok, constitution. Améliorer les points de vie. Ouais, il fallait que j'améliore ça aussi, il me semble, du coup. Augmenter la constitution. Voilà, petit trophée. Ok. Et bah c'est parti, let's go. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres coffres que j'ai pas vu par hasard? Juste du truc à looter. Ok, bah let's go, c'est parti. Hein. C'est parti, c'est parti. Madam, gentlemen. Your cousin's enthusiasm is most impressive. This journey is his long-awaited chance to prove his worth. He has a demanding father. More likely he's just happy to be free of this hornet's nest. I definitely know I am. That's certain. Stations, lads! Weigh anchor and ready her to wear. Lively now, lively! Catch me a wind!
charming welcoming committee. Gentlemen, I am Constantine of House Orsay, your new governor. I have no idea what sort of ceremony you've prepared for my arrival, but I would gladly skip it, so... indeed, these are rather peculiar customs. I see, it seems you were quite intent on serving me a drink. Hello? Cat got your tongue, gentlemen? Would it be those annoying beaks? I am truly sorry these doctors should have shown a greater measure of courtesy. Thank you, dear doctors. Move along. Don't trouble the Nords. Pay no attention to them. Instead, just drink. The long voyages at sea require the appropriate treatment as soon as we land. According to our scientists, without fortifiers, you might catch your death, and that would be quite regrettable. I should have chosen death. This concoction is liquid torture. I would think that they would have warned you on the ship. No, not in the slightest. And you must be Lady Morange, my predecessor. You are correct. There you are! To your health! Aha! You got your dose of bile too. Allow me to present to you Lady Morange, and to you, my dear lady, my most trusted cousin. Where is the captain? He seems to be preoccupied with some sort of admiral. Indeed. Then I will have to thank him later for this most marvelous voyage. Excellency, lead me to the palace, I beg you. And, whenever possible, go by way of all the intriguing alleyways. I am dying with impatience to discover this new city. My city! Your Excellence! We must wait for our escort! No need. Have no fear, for I am here to defend you, my lady. I've been scullied. How so? My admiral laid me off. My cousin was nonetheless delighted with your services. I hope that there was no misunderstanding. None, I'm sure of it. She just ordered me to give you any assistance you might need. This request doesn't seem to please you. Don't take offense, but it's not pleasant for a captain to abandon his ship. In any case, here I am at your service, for a while. Ah, ça c'est pas mal. Alors, déjà, hop, le stuff. Hop, voilà. Ah, ça c'est mieux. Voilà. Ensuite, le chapeau. Non, il a un très bon chapeau. Le torse, c'est bon aussi. Les gants, il peut pas les mettre. Et les pieds, il peut pas les mettre non plus. Alors ensuite, lui, ok. Les gants. Ah, lui qui peut mettre les gants, mais du coup, peut-être que moi, en fait, je peux les mettre les gants. C'est peut-être ça le truc. Tête, j'ai pas mieux. Le cou, j'ai pas mieux. Le dos, j'ai rien. Le torse, ça c'est mieux, mais pour l'instant il vaut mieux que je garde quand même le cabin. Pourtant on va mettre ça. S'il y a besoin d'entrer chez les marins, comme ça on aura ce qu'il faut. Ah oui, les gants. Et les pieds. Le pistolet. D'accord. Arme de mêlée 1. Et ça je peux pas le mettre parce qu'il me faut magie divine puissance 1. Ok, d'accord. Mais c'est parce que... Attendez. Non, c'est bon, c'est pas les mêmes armes. D'accord. Ok. Bon, bah voilà. Je pense que c'est bon. Ok, c'est bon. Ah non, il manque des trucs.
Déjà. Quête annexe. Ah, il est bugué ce truc là, d'accord. En tout cas, j'ai une quête annexe à continuer dans le coin. Et après ça. Constantin d'Orsay. Fils du puissant prince d'Orsay et de sa seconde épouse, Constantin est votre cousin. Vous le connaissez depuis votre plus tendre enfance et avez toujours été très proche. Méprisé par un père qui semble toujours regretter son premier fils décédé et utilisé par sa mère, vous êtes probablement le seul véritable ami et confident qu'il ait eu. Bien que très intelligent, son tempérament fantasque l'a presque toujours fait passer pour un garçon inconséquent, jusqu'au jour où son père a finalement décidé de le mettre à l'épreuve en le nommant gouverneur de la jeune colonie de la congrégation de Tir-Fradé. Constantin a désormais rejoint son palais à Nouvelle-Sérène et va devoir se consacrer à son nouveau poste de gouverneur. Face à ses nouvelles responsabilités, il aura plus que jamais besoin de vous, tant comme légat que comme ami. Et Dame Laurine de Morange. Madame de Morange est une diplomate accomplie ainsi qu'une excellente gestionnaire. Elle a su, en quelques années à peine, transformer ce qui était qu'un petit fortin isolé en une ville pleine de vie. Bien qu'elle ait été destituée au profit de votre cousin, elle ne semble pas lui en tenir rancune et s'est proposée spontanément pour le soutenir dans son nouveau poste plutôt que de retourner à Sérène. Certains disent qu'elle se serait prise de passion pour cette île ainsi que pour la culture des natifs et qu'elle aurait même commencé à apprendre leur langue. Alors, c'est tout... Ah, note. On l'avait pas lu, Vasco. Eh ben, on n'avait pas lu, Vasco. Alors que la traversée jusqu'à la Nouvelle-Sérène serait passée sans encombre, Vasco a été mis à pied à son arrivée par l'amiral Cabral, et il semble en tirer un profond ressentiment. Mais ordonné, il a manifestement quelques regrets concernant la vie qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas été remis aux nôtes alors qu'il n'était qu'un bébé. Malgré cela, c'est un jeune homme fier et loyal envers les nôtes qui s'est hissé au rang de capitaine par sa bravoure en mer. Redoutable escrimeur, il n'hésite pas à empoisonner sa lame pour venir à bout des ennemis les plus coriaces. Alors, région de Nouvelle-Sérène. La ville de Nouvelle-Sérène a été fondée il y a environ 5 ans par Madame de Morange à l'emplacement d'un petit fort bâti par la congrégation peu de temps auparavant. Idéalement située dans une anse où les bateaux peuvent mouiller facilement et à mi-chemin des villes des deux autres nations du continent présentes sur l'île, cette jeune cité s'agrandit sans cesse et fourmille de nouveaux colons. Nouvelle-Sérène représente tous les espoirs de la congrégation. Nouveau centre des échanges diplomatiques, comptoir commercial, premier pas vers la colonisation de l'île et bien sûr, lieu éventuel de la découverte d'un remède pour la malicore. Région d'Hikmet. La région d'Hikmet se trouve à l'est de l'île, c'est là, à l'embouchure d'une rivière, que les colons de l'Alliance du Pont ont mis le pied sur Tir-Fradé pour la première fois et ont créé leur cité. Alors... Créature inconnue. Capturé sur l'île lointaine de Tir-Fradé et ramené par bateau, ce géant s'est hélas éveillé avant qu'il ne puisse être débarqué et a éventré la cale du navire qui le contenait. Cette créature gigantesque à la peau d'écorce était manifestement déjà très affaiblie tant par la traversée que par les nombreuses entraves qui la retenaient. Pourtant, elle a fait preuve d'une force monstrueuse dans une dernière attaque désespérée pour se libérer. Évidemment, tout ce qui est récupéré. Ok, c'est bon. On va discuter du coup. Desarde, can I do anything for you? You seem to be mad at me for some reason. Do you still resent the fact that I called your ship a boat? No, it has nothing to do with that. Nobility makes me uncomfortable. I'm sorry if I was rude. I can't blame you. Most nobles are tiresome. I hope that I've managed to change this poor first impression of me. You have? I was wrong about you. You are different. I should have realized that sooner. I hope you can forgive my manners. It was foolish of me. Did you want anything else? How did you become a Nord? As you may have guessed, I am sea-given. I was given to the Nords when I was a little child, for a reason I ignore. I think I was originally from the congregation, but I have no memory of my family. I took my first steps on the deck of a ship. That's all I can remember. Did you want anything else? I must leave you. Greenblood, do you need something? I must leave you.
Bon, lui, il a rien à dire. Alors... Du coup... La map. Ouais, il y a des trucs à visiter, c'est trop bien. Alors déjà... Est-ce qu'il y a du stuff? Du loot à prendre par-ci par-là? Non. Là. Ah. Faut que je vende des trucs. On peut rentrer? Non, on peut pas rentrer, on peut rentrer que derrière. Bon, on peut pas passer derrière. Ok. Alors, par là déjà il y a un truc à aller visiter. Par d'autres factions, cette zone est sous le contrôle d'une autre faction que la vôtre. Certains lieux vous sont interdits, un torse de la faction... Ouais, de tromper les gardes, vous pouvez également... d'approche furtive, mais si un garde vous repère... Hop. Bah mince. Il est quoi mon torse? Ouais. Bah normalement garde ça va. Au pire, ce qu'on fait... Je save. Pour être sûr. Le jeu avait l'air de dire que... la tenue de garde ça passait, donc on va voir si la tenue de garde ça passe. De toute façon, il n'y a personne. Mais il sert à rien ce bâtiment, il n'y a pas de loot. C'est nul. Et je peux pas sprinter. Oh là là, le flash. Pourquoi entrer impossible? Cherchez un autre passage et soyez discret, vous serez attaqué à vue. Ah, il faut que je prenne une tenue de note quand même, ouais. Alors. Je me trompe encore de touche. Voilà. C'est bon? Je peux rentrer maintenant? J'ai une tenue de note. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça. Ah! Alors. Normalement, ça c'est une tenue de note, donc ça passe. Ou alors, ce que j'ai lu, c'est que je pouvais faire ça. Hop. Voilà, alors tu prends ça. Et moi... Hop, je prends ça. C'est bon, je peux rentrer maintenant? Alors... Non, à mon avis, il faut faire le tour. Mais j'ai vu que c'était une des possibilités si on n'avait pas de tenue de note. Bonjour. Bonjour. Hop, ninja. Bonjour. Voilà, tout va bien. Alors. Est-ce qu'il y a du loot par-ci, par-là? Ah, y'a rien. Rien du tout. I need a bit of practice. Ah. Je peux pas sauter.
Hop. C'est ballot. Attendez, c'est visiblement il y aurait un truc par là. Ah non, passer par là. Du loot. Voilà, ça c'est bien. Alors est-ce qu'il va y avoir du loot par là? Il n'y a rien à looter dans le coin. Ouais, non. Et là, non, il faut redescendre normalement. Alors. Du loot là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ok. Ah, on peut faire péter ça. Voilà. Et là, il n'y a pas de loot. Ok. I don't have the key. Ah! J'ai réussi à passer. L'IA est pas... L'IA est pas folle, on va sauvegarder quand même avant. Juste au cas où. Voilà. Est-ce que ça vous choque si on est là? Non mais c'est bon, je suis rentré. C'est juste pour me dire que la porte est pas ouverte, c'est pas utile. Bonjour, pas de loot par là. Alors, il va y avoir des trucs là. Eh ben non. Il y a rien. Je veux sortir. Alors, on va repartir par là du coup. Et hop là. Ok. Est-ce que... Ouais, non, ils sont juste là pour faire office de garde. Ah, là, il y a un truc à looter. Alors... Ouais...
peut passer par là. Et puis je peux pas courir, il faut vraiment que je trouve un vendeur. Et hop là. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose par ici? Non. Alors... La ville du coup. Est-ce qu'il y a des trucs? Peut-être par ici. Alors, hop, on save. Toujours sauvegarder. On ne sait jamais. Voilà, ça c'est bon. Oh, ok. Alors le truc c'est que du coup en fait ils construisent des bâtiments là où il y a de la terre. C'est pas très recommandé ça. Ah bah... Voilà. Alors... Je regarde un petit peu là où on est. Ok. Ah, il y a une petite cour là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a du loot. Voilà. Du coup, on va sortir. Ah, mordère! Alors, 2 secondes. J'arrive. Le chapeau. J'ai le meilleur chapeau. Mon chapeau. Non. Le torse. Bon, j'ai le meilleur torse, mais dans les faits... Ça, du coup, c'est le meilleur aussi. Donc après, en fait, il faut juste que je fasse gaffe à pas revendre des trucs de n'importe quelle faction non plus. Et que je garde toujours quelque chose quand même... pour les différentes factions. Voilà, voilà. Ensuite, les gants, j'ai tout ce qu'il me faut. Là, pour le coup, l'objectif, c'est juste de pas revendre les trucs des autres. Ok. Ensuite, les flingues, d'accord. Les armes. Ok, d'accord. Et les autres? En coup, il a rien. Torse. Bah, le torse, ça lui irait mieux du coup, pour le coup. Les gants de marin. Et les bottes de prêtre. C'est parti, let's go. Pistolet, non. Le pistolet réglementaire, c'est un peu naze. Et son arme, du coup, c'est bien mieux. Ah mais non. On a eu de la chance, j'ai cru que j'allais faire une connerie. Ensuite, toi, le chapeau. Meilleur chapeau. Torse. Y a pas mieux. Le gant, y a pas mieux. Et chaussures, ah, celui-là c'est mieux pour le coup. Ok, et son arme, c'est la meilleure. Allez, on va revendre.
Welcome back to my modest shop. It is an immense honor for me to be of service to such noble clientele. What might I do for you? Where do your products come from? Most of the products that I sell are made in our beautiful nation. Clothing, boots, hats, all from our own craftsmen, with extraordinary workmanship. Ah, you have certainly noticed the blue in our linings. That is impossible to imitate, and we alone have the secret. Of course, we do ship in some foreign merchandise, most of which comes from Alsard. They are also extremely fond of blue, which makes our trading easier. How has trade been here? You seem a little off the beaten track. It is true that we are far from the continent, but we trade a great deal with the other cities on the island. And believe me, to keep our stocks replenished, we take advantage of every ship, no matter its origin. It did take us a while to get things set up properly. We had to convince the Nords not to take advantage of the situation, which was no easy task, and to persuade our associates from other nations that they would also benefit from the trade. But in the end, we are all making profit, for the greatest satisfaction of our clientele. How is business in general? I can't really complain. The advantage of selling a little of everything is that we always have buyers. I saw many of my fellow merchants forced to close because of the epidemic. And alas, I lost some really good customers. Practically friends. But those of us who remain need to continue to live. And to buy. And your noble presence here will bring me even more clients. Of that I'm certain. Ok, alors on va vendre des trucs. Alors ça non parce que c'est de la magie. Mais ça du coup j'en ai pas l'utilité, donc on va leur vendre. Voilà. Ensuite, ça, il me faut un fusil. Dans les faits, l'arme que j'ai là, elle est meilleure. Donc on peut revendre ça. Et ça. Ensuite, là. Ah ouais. Ça se revend. Ça se revend. Et ça, du coup, bah ça on va leur vendre aussi. Hein. Voilà. Si ça n'a pas d'intérêt, on peut leur vendre. Hop. D'accord, donc hop. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, là on a du coup un cabane de... On a 2 cabanes de marins, mais on peut les revendre parce qu'on a mieux. Ok, et ça c'est notre faction aussi. Comme ça on a les 3 tenues de faction, nickel. Là du coup, ça peut se revendre aussi. Voilà, puisque c'est que les torses du coup qui servent. Mince. Et les coups, on a rien d'autre. Mince. Pourquoi il y a autant de gardes autour de moi là? Alors, je voudrais voir du coup aussi. Là, magnifique plume. C'est quoi ça? Marchandise. Revendez-les auprès d'un marchand. Ça, je vais le garder. Ok. Your Excellency, it is an honor.
Alors, moi ce que je veux c'est la carte. Ok. Alors je vais faire le tour du bâtiment par là. Voilà. Voilà. C'est bon, excusez-moi. Ok. On va tout fouiller. Voilà. C'est pas mal quand même. Hein. C'est franchement pas mal. C'est joli. Voilà, je sais pas ce que vous faisiez sur votre caisse, mais en tout cas j'ai tout pris. It's blocked. Ah, c'est bloqué, on peut pas rentrer. On va certainement pouvoir rentrer plus tard. Atoy, si en srade dao quint. Dadagudach me in. Attention, soldier. Let me pass. I must see the chief of your village. Whatever could be so funny. Now, who would you be to seek an audience with the governor? I am Siora, daughter of Bladnid. My mother is Amal, the chief of our clan. I am here as an emissary of my people, and I must see your chief, your governor. And so you're a princess, then? A what? Let her pass. Your Majesty, I shall present you to the governor. Come. Princess, Majesty, you are most confusing. But thank you for your help. Qu'est-ce qu'on enlève? Le truc en fait c'est que moi j'avais pas envie d'aller là en fait. Vous m'embêtez. Vous m'embêtez beaucoup. Ok, ok, bon dans tous les cas on va enlever... on va laisser Kirk, donc on va enlever Vasco. Désolé Vasco. Mais du coup... Voilà. On va parler à Siora, tiens. Do you need something? The first time you saw me, did you really think I was a native? Aside from the way you dress, you resemble a native. I have never seen an Onol Manawi amongst the Renaigse before. Is it so surprising that I made this mistake? No, I understand. And I hope that this singular appearance makes me more attractive to you. Perhaps if your difference wasn't merely physical, but your heart is evidently the heart of a Renaigse. Anything else? I've never heard you talk about your father. Who was he? He was the Donegad of our clan. He died many cycles ago, but this memory is still painful. So we usually avoid the subject. What happened to him? He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. My mother never really recovered from it. This is one of the reasons why she decided to go to war. Anything else? I must leave you. See you later. Ok, là on a tenté la drague. Alors dans les faits, je crois qu'on peut normalement draguer chaque personnage, faire le truc du coup pour sortir avec, parce que ça donne des trophées. Du coup sauvegarder avant, faire la quête pour machin, puis après du coup revenir en arrière pour faire la quête des autres, donc on va voir un petit peu si ça passe ou pas. Alors vos appartements... Ah, vous avez un appartement à disposition dans les grandes villes des différentes nations. Vous y trouverez un atelier, un coffre de stockage ainsi que vos compagnons. Vous pouvez également vous reposer et voyager à partir de cet endroit. Ça c'est chez moi.
mais c'est sympa ici. Petit atelier. Ah, franchement, ça va. Hein. Donc visiblement, en tout cas, on a la... Ouais, non, c'est reposé. On a la tête des personnes venant justement de Tirfadet, tiens. Ah. Et ben on reviendra crocheter ça plus tard. Du coup, si on peut pas le crocheter là. Même si le prochain point de talent qu'on récupérera quand on sera niveau 5, ça sera pour améliorer la diplomatie. Enfin le charisme, du coup, oui, du coup la diplomatie. Alors, du coup maintenant... L'objectif c'est d'aller par là, et de refaire le chemin, mais de l'autre côté. En gros, là on a fait ça, et là l'objectif maintenant ça va être d'avoir ça. Let's go. On fouille tout, hein, c'est... Voilà. Ah, il y a un coffre ici. Ok. Du coup... Voilà. Ah mais c'est... On dirait... l'ancienne gouverneure. En tout cas, elle a exactement le même skin. Découvert nouvelle sirène. D'accord. Ah non, excusez-moi. Hello, Your Excellency. Alors... Où est-ce qu'il y a des trucs encore à récupérer? Lettre d'Egon. Alors, Alaric, nous vous attendons ce soir à la carrière qui se trouve non loin des portes nord. Nous espérons que vous aurez des explications à nous donner concernant les erreurs commises dans vos dernières opérations. Il serait regrettable que nous ayons à sévir. Vos enfants sont si charmants. Egon. Ouh, on a récupéré quelque chose de chantage, visiblement. Peut-être que ça servira dans une quête, du coup. Alors... Hop là. Donc là on retourne dans la rue principale. Ok, demi-tour. Yep. Là, est-ce qu'il y a du loot? Non. Là, il n'y a pas de loot non plus. Ok. Ok. Alors, là que j'essaie de voir. Hop. On va retourner dans la rue vite fait.
est-ce qu'il y aurait des trucs? Ah. Greetings. Bonjour. You look like someone who would know how to use a blade. If you're looking for the best steel, you're in the right place. Weapons, armors, ammunition, I have it all. And if you have a special request, my associates will be glad to make it for you. Bon, pour l'instant on s'en fout. En tout cas, c'est cool à savoir. D'accord. Bon voilà, tout ça c'est bon. On va pouvoir continuer l'exploration. Alors. D'accord, donc c'est un chemin, un petit raccourci, mais dans les faits c'est pas utile pour trouver des trucs qui pourraient être intéressants, quoi. En gros. Ok, alors on est où? On va partir sur le côté. Pour l'instant du coup on va partir par là. Peut-être trouver quelque chose. Il y a toujours un peu d'or dans ces trucs là. Alors, petit coffre. Ouais, non, il n'y a rien par là. Alors, là il y aurait bien quelque chose. Non, même pas. Ok. On fait le tour du gros bâtiment. Ah, il y a une quête là? Ah, c'est là la quête. Ah, attends, de la caisse, c'est vrai qu'il faut que que j'aille là. On va aller là juste après, tiens d'ailleurs. On va rentrer dedans. Voilà. Voilà. Du coup, je voulais au moins monter là, là où j'avais vu qu'il était possible de monter. Alors. Bonjour. Good day, Lieutenant. Excellency, what's your pleasure? What company do you serve? The 6th, Excellency. Anything else? To where are you assigned? The 6th Company is in charge of exploration and expansion of the colony of the Congregation of Merchants on the island. We operate mainly in the wilderness areas, in direct contact with the natives. But don't worry, we respect to the letter Congregation directives and standing orders. We avoid all confrontation with them as much as possible. Anything else? That will be all. Thanks, Lieutenant. On peut tous leur parler comme ça? Non. Est-ce qu'il y aurait des trucs à looter dans votre machin? Qu'est-ce que c'est? Crocheter 20 serrures. Ouais. Let's go.
Ça va, visiblement. Si on a la bonne tenue ou si on est les bonnes personnes, il n'y a pas de problème, on peut crocheter tout ce qu'on veut. Alors. Bonjour. Effet des pompes. Est-ce que vous avez du loot? Non. Et vous faites quoi? Vous êtes qui, vous? Lieutenant. Excellency, can I help you? Vous êtes qui? What company do you serve, Lieutenant? The 8th Company, Excellency. Excellency. Where are you assigned? My company, the 8th Company, is responsible for city and palace security. A capital assignment. As for myself, I'm essentially in charge of training and managing the recruits. We have quite a few here. The youngsters are attracted to the dream of Tier 4D. And believe me, if we want them to live up to their duties, there's no time to dally. Excellency. Goodbye, Lieutenant. Ok, ça marche. Alors. Par là, il n'y a rien d'autre à chercher. Voyons par ici. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Oh, des couloirs qui descendent. Attendez. Là, on a une autre porte. C'est quoi cette porte? Cuisine! La bouffe! Ouais, mais il n'y a rien à goûter. C'est embêtant. Purée, c'est grand leur truc. On peut pas ouvrir. Bonjour. Oh. Bah oui, vous avez un truc qui brille là. Oh bah oui, deux. Vas-y, on prend tout. On prend tout. C'est qui le lieutenant? C'est vous le lieutenant? Oui, lieutenant? C'est qui ici du coup? Bon, en tout cas, merci pour le coffre. T'es gentil. Et du coup... Alors... Là, c'est quoi ici? Bonjour. Capitaine Ulrich. Ah bon? Je fouille. Hello. We've not yet been introduced. Desardet, legate of the congregation. I've heard of you. Captain Ulrich. I manage this barracks. What can I do for you, Your Excellency? What does your role involve? Each barracks must be headed by a senior officer. It's a matter of dividing the men between the different squadrons, assigning the missions, and so on. It is unfortunately a monotonous and laborious job that is entrusted to officers who are considered too old for the field. J'ai vu qu'il y a eu un tout petit bug de connexion. J'espère que ça va et que vous avez du coup rien raté pour les dialogues. Alors, hop. I'll leave you to your work, Captain. Par contre, Captain, c'est mal rangé chez vous. Trouver 3 pièces dans un... Ah, je ne peux pas... Ah, je vais faire ça. Je vais noter parce que sinon, c'est jamais... Je sais que je vais pas y retourner sinon. Donc, non, c'est pas ça. Hop. 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 Je vais y arriver. Note. Perso. Et... Ok. Je leur
enregistrer dans des petits bloc-notes, comme ça je m'en souviendrai. Au cas où. Et ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah mais c'est là d'où je viens. C'est là d'où je viens. Alors... Faut aller en bas du coup. Excusez-moi. Et bah ça bosse bien ici, c'est bien. Oh. Vas-y, on prend tout. Let's go. Oui, il y en avait des trucs. Oh là là. Oh le loot. On aime le loot. Qu'est-ce que c'est ici? Ah, c'est la cour. Et il y a du loot. Vas-y. Regarde la cour. Un vrai petit truc d'entraînement, disons. Alors... Ouais. On va prendre, on va aller là. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ok, d'accord. La porte, du coup, c'est cette porte-là. Ok, d'accord. Alors, excuse-moi. Je vais vous parler juste après, je fouille votre bâtiment entier. Faut commencer à apprendre à falloir ranger des papiers, hein, parce qu'il y a des pièces partout. Eh mais il y a la taverne juste à côté. This part of the establishment is reserved for regular customers who paid an entry fee. Sorry, but I can't let you in. Bah, payer le droit d'entrée. In that case, allow me to pay the fee. We're delighted to have you as a regular customer, Your Excellency. Have fun. Voilà. J'aime pas la manière dont elle en a parlé. Par contre, il n'y a pas grand monde dans les habitués, visiblement. Ah, il y a bien des combats. Allez dans l'arène du denier. D'accord, c'est une arène, c'est pour accéder du coup. Il y a quoi là-bas? Bonjour. Alors, excuse-moi. Ah, j'ai éternué. Alors. Alors. Bah dis donc, vous avez l'air bien sage. Tout le monde là. C'était pas une porte. Je croyais que c'était une porte, c'était pas une porte. Ça par contre, c'en est une. Enfin, mais je suis complètement paumé, je suis censé être où là? Bonjour. Vous êtes qui? Ah, c'est la morgue. Well now, a visit. Can I help you with something? Whatever is a doctor of the Bridge Alliance doing in the barracks of the New Serene Coin Guard? I was posted here from the University of Al-Sad, as per their agreement with the Guard. Agreement? What sort of agreement? The Guard requested dedicated doctors for the care of their troops. The University accepted under two conditions. That the doctors practice only in the territories of the Bridge or her allies, and that we have the privilege of examining all of their corpses, in the interest of anatomical study.
These requests were made official thanks to the Agreement Charter. And I must say, we have been able to increase our knowledge of anatomy immensely. Anything else? That is all. Thank you. Je suis complètement paumé. On est où là? Ouvrir. Et là on est visiblement chez un vendeur. Non, dans une prison. Ouvert. Un tôle. Eh non. Bon. Voilà. Attendez, si, il y a un truc là. Non. Si, un petit renfoncement, mais... Ah! Lumière! Ah oui, c'est mieux comme ça. C'est vrai que j'avais un truc de lumière, je viens de m'en souvenir. C'est pas... Hein, pas une mauvaise idée. Ok, bon bah c'est juste la prison en fait. Ok, et là qu'est-ce qu'il y a ici? Ouvrir. Et là on a... Ok. D'accord. Je pense qu'on va terminer l'exploration de la ville quand même avant de quitter. Là il est minuit mais on va aller un peu plus loin. Ah oui, derrière. C'est quoi ça? Ah. C'est la salle du légiste. Oui. Ah, c'est triste. Mais du coup... Si je remonte là... Et je reviens là. Ok, d'accord. Bon, allez. Bah du coup, bonjour. Well, I'll be damned, it's Captain Kurt. Manfred! Still a quartermaster? Always, as you can see. What can I do for you? We've come to find you regarding the merchandise that Kurt was taking care of. Ah, the commander's cargo, yes. I was told that had come in. And so he's got you working on this. Lucky Kurt. It helps to have friends in high places. Is everything in order? Alas, no. Our merchandise has been unloaded into one of those dock storehouses. They're well guarded. A little less at night, but in spite of that, we weren't able to get them back. Since these crates are registered in the ship's manifest, make an official request. The modification of the manifest might have fooled a quartermaster, but it won't fool the Port Authority. We'd have too many details to explain to them, and our commander would not like that. What? Is he waiting for us to bring them to him then? No, of course not. But Kurt needs to find the right storehouse, as well as a discreet way to get in. And he must also mark the crates that belong to us. Why is that? They are already marked with an inscription. Most of the men are illiterate. A coloured mark will stick out for them to find, but they need to be quick about it. They won't have the time to decipher a name. I see. Well, let's see what we're able to do. Is there anything else? No, thank you. Ok, bon bah ça on le fera dimanche ça pour le coup. How are we to know in which warehouse we'll find this damn cargo? I'm afraid we're going to have to take a look at all of them. Alors j'y suis rentré dedans tout à l'heure. C'est honteux. Ah non. Purée, Sura, elle est déjà à terre. Things are about to get dicey.
Ah merde, j'ai été touché. Eh non. Eh non. Et voilà. Bon alors je sais pas pourquoi on a été attaqué du coup mais on a visiblement été attaqué. Fait du bien un peu de baston dans le jeu. Mais en fait les combats sont pas si difficiles que ça hein. Faut juste tout le temps se parer. on reste appuyé, on martèle le bouton. De temps en temps ça fait une parade parfaite et ça fait du coup des dégâts à l'adversaire. Puis après c'est bon. Ok. Bon alors du coup il y a un endroit que j'avais pas visité. Ah, là il y a des trucs. Oula, attention. Non, j'ai même pas. Je suis pas assez. J'ai pas assez de vigueur pour pouvoir. pour pouvoir tenir en équilibre sur une poutre ou pour sauter. Donc ça on l'avait fait, oui, ça on avait regardé. Alors où est-ce que j'en suis dans l'exploration? Parce que du coup, là c'est par là qu'on va quitter le truc, donc on va passer par là. Alors... Ok. D'accord. Voilà. Donc là c'est en face du machin, ok. Ok. Le loot, le loot. Faut tout récupérer. On peut rouvrir. Demeure de Madame de Morange. Ah. Et on voit d'ailleurs qu'il y a un léger bug. Parce que du coup c'est évidemment la Dame de Morange. On a le truc. Le jeu est en mode... Non mais en fait t'es pas censé être là maintenant. Elle a un bonsaï. Mais cassez-vous. C'est pas vrai. Ok. Et du coup... Là il n'y a pas de loot dans ce coin là. Ok, et du coup ça c'est un truc qu'on peut... Ah c'est les ambassades, donc pour l'instant les ambassades sont fermées. D'accord. Ok, ok. Donc, du coup... est-ce que... Quelle heure est-il? 5. Bon allez, je termine avec cette quête annexe là, on va faire la quête annexe, comme ça on va pouvoir faire directement de l'histoire principale. Quand on recommencera à jouer dimanche. Alors... D'ailleurs, j'ai oublié de faire un petit truc quand même, au passage. Le stuff... C'est de la merde. Là, du coup, on a truc de garde, de garde, de garde. Les gants. Non. Et ça, non. Est-ce que, du coup... Lui, il a besoin de quelque chose sur ce qu'on a récupéré? Non. Le torse, non plus. Ça, non plus. Et ça... Ah, la botte de marquis, ouais, c'est plus intéressant. Ok.
Et on n'a pas récupéré d'armes, il me semble, non. Ouais, non, on n'a pas récupéré d'armes. Et elle, du coup. Torse. Tiens, ça c'est mieux. Ça. Non. Les gants, là, ce qu'il faut. Et les chaussures, on peut lui donner les chaussures de marquis. Voilà, voilà. Et donc, en armes, c'est... Ah, j'avais d'autres trucs à voir quand même. Hop. Ouais, bon, ça c'est Katanex, toujours un petit problème. Ouais. Hop. Lettre d'Egon à l'officier des douanes. D'accord. Et du coup, là on a... Intendant Manfred. L'intendant Manfred est l'intendant en charge de la caserne de la garde du denier à Nouvelle-Sérène. C'est une ancienne connaissance de Kurt, un soldat honorable qui défend comme il le peut les anciennes valeurs de sa guilde. Siora. Siora est l'une des filles de Bladnil, la chef du clan des Gaerad du village de Verdray. Elle est aussi leur Donéga. C'est une jeune femme fière, très attachée à son peuple et à sa mère, mais elle est aussi curieuse et semble vouloir en apprendre le plus possible sur les colons. Sa connaissance de la culture native et son talent pour la magie pourraient vous être utiles. Ok. Bon bah nickel. Allez, on fait cette quête là. Et après, on va voir. Alors. No, these aren't the right crates. No, these aren't the right crates. No, these aren't the right crates. Ok, elles sont pas là du coup. Alors ensuite... Here are the crates we've been looking for. It appears that one of them has been broken. It's full of weapons. That doesn't seem right. It is our clients that supply us weapons on Tearfredy. You didn't know what was in the crates? No. I don't concern myself with the commander's business. I should take a look into this. I have some friends here that must know what this is all about. Let me know what you discover. Now, let's mark these crates and get going. Alors... Voilà... Non, on va pas faire ça. Alors... Donc... Hello, Your Excellency. We found a way into the storehouse, and we marked all of the crates. Perfect. I shall ask my men to follow the same path. One of the crates was damaged. I was quite surprised by what I found in it. Really? To be honest with you, the commander never told me what was in them.
I received the order to deliver them as soon as Kurt accomplished his mission without any further instructions. For what it's worth, I thank you for your help, and I hope you can accept this modest token for everything you've done. If you have another moment, Your Excellency, I would like to ask you for your help. We have a serious problem that I did not hear of until recently. A problem that concerns you closely. I'm listening. I was told that some of our soldiers have been extorting large sums of money from the town merchants, under the pretext of financing their protection. Are you telling me that the Guard is extorting merchants in our city? Indeed. Some merchants have been assaulted, and one of them has even been found dead. I hope you don't intend to conceal this information. If my cousin learns of this... Oh no, certainly not, Your Excellency. We intend to punish the guilty party with the greatest severity. But the merchants refuse to give us the slightest testimony. The Guard frightens them, and rightly so. We won't be able to put a stop to these crimes without outside help. Count on me. I'll take care of it. No, thank you. Voilà. Alors en fait, moi je sais en fait pourquoi ils ont des armes. Voilà, ayant regardé un petit peu comment faire le platine, j'ai aperçu un petit truc. Voilà. Voilà. Alors du coup, compétences, je peux augmenter de la compétence, c'est cool. Pour l'instant, on va améliorer le flingue. Hein. Pour l'instant, on va faire ça. Ouais, non, j'ai oublié un truc. Voilà. Du coup, ça, c'est un truc que je voulais regarder. Dès que vous aurez un point de compétence, développez pour améliorer ce qui est... pour le charisme. Donc, le charisme, c'est ça. Puis le crochetage et enfin l'intuition en montant d'abord le premier palier de chaque... Et ainsi de suite. Donc l'intuition, c'est en bas, ça. Ouais, ça. Ok, bon, on va monter du coup le charisme. Voilà. Et au passage, du coup, on chope un petit trophée. C'est nickel. Avancer vers les désamorcer et de récupérer les pièges ennemis. Réduire encore un peu les prix des marchands et améliore encore les capacités de combat des compagnons. Ok, nickel. Je veux juste regarder un tout petit truc. Tes puissances et agilité. Ok. On peut que t'as une ou deux mains. Lame une ou deux mains. Meilleurs anneaux. Ok, bon nickel. Pour l'instant ça passe. Ok, ça passe. Bon bah nickel. On a terminé, on est niveau 5. C'est cool. Voilà. Donc du coup, on a terminé la quête. Dimanche, on continuera du coup les quêtes secondaires. Tant qu'on trouve des quêtes secondaires à faire, on fait les quêtes secondaires. Puis après, on fait du coup les quêtes principales. On va du coup s'organiser comme ça. En tout cas, c'est cool. On avance et tout ça. Et il se passe plein de trucs. Non, franchement, le début en fait est très très sobre. C'est vraiment... T'arrives, tu découvres un petit peu le truc, t'as une ou deux cinématiques pour te présenter ton personnage, pour montrer en fait la séparation entre ton personnage et sa mère, etc. avant justement qu'elle parte. Et après t'as plus de cinématiques jusqu'à justement ce qu'il arrive. Donc en fait là c'est très très sobre, mais franchement ça passe très très bien. C'est juste que bah, du coup il y a pas mal de choses à faire et donc du coup en fait c'est assez long. Après c'est assez rigide, les combats très clairement devoir marteler le bouton rond pour pouvoir parer les attaques du coup des personnages humains. Voilà quoi. Voilà, j'ai envie de dire, voilà. Et puis il faut évidemment aussi espérer qu'il n'y ait pas de personnages avec des flingues et que les personnages avec des flingues du coup se mettent à attaquer les alliés pour que les alliés s'en occupent, parce que sinon après c'est le bordel, il faut essayer d'esquiver, enfin voilà. En tout cas c'est cool. Voilà, franchement ça fait plaisir. Hâte de voir la suite. On verra ça du coup dimanche soir. Toujours à la même heure, bien évidemment. Sinon on se retrouve du coup demain pour la suite d'Assassin's Creed 4 Black Flag, pour le multijoueur, où on continuera de faire du multijoueur. Et parce que là en fait
on va pas mal faire ça, quoi. C'est malheureusement, on n'a pas le choix. Voilà, il reste plus que ça. Il nous reste plus que 3 trophées du multijoueur pour platiner Black Flag, donc on va s'en occuper. Et voilà, quoi. En tout cas, moi, je vais vous quitter là-dessus. Voilà, on va mettre un peu de musique, du coup. Voilà. Est-ce que j'arrive à tourner? Ah. Voilà. Non mais dis donc. Alors. Voilà. C'est vrai que je le mets à chaque fois trop bas. C'est chiant en fait le truc pour baisser le son de la musique et tout ça sur OBS. Faut que faut que je trouve une manière de mieux le gérer. Voilà. Et de gérer peut-être un truc. Enfin, faut que je trouve un moyen de gérer un peu mieux ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le stream vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à follow la chaîne, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Merci en tout cas d'être passé. C'était très cool. On va du coup se retrouver demain pour continuer le multijoueur de Black Flag et essayer du coup d'avoir les platines, enfin les trophées qui nous restent pour le platine. Même si on terminera pas demain, je pense que ça va même prendre un petit moment. Mais sinon on se retrouve du coup dimanche pour la suite de Greedfall. En tout cas c'était cool. Je vous dis du coup à demain. Et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Hey, salut tout le monde!